Hello, good morning. Achila khobor janai dia ase. Municipal Affairs Department Government of Nagaland Kambra good in service tax laga under de saman buka gari khan khali gari noile heavy gari khan ge paisa mangi thakia aro check ket khan khuli gana paisa mangi thakia khan doile immediately pon guri dibole laga order janai disha. Nagaland Municipal Act 2023 laka section 81 laka power exercise kuri gana Municipal Town Council khan ge janai dia ase ke Nagaland Municipal Act 2023 laka section 124 laka hisab te saman poka kari khan ge tax kan mangi thakia doile immediately rukiwole laka janai disha. March 6 noha ake de khor khan banai gana tax collect kuri thakia do hoile dismantle noile remove kuri dibole laka order janai disha. Idu laga order hisab te Dimapur Municipal Councils kan brabi saman buka gari noile khali gari khan noile dangor gari khan ge dex kan mangi thakia do hoile pon guri dibole laga order olai disha. Idu hi noi gana check ket khan khuli thakia bi pon guri dibole laga janaise aro dex mangi bole khor khan banai thakia bi immediately bra idu khor khan do phangai dibole laga janai disha. Kun officers kan chiti idu laga order ke namani gana kam guri gana paishe gole do disciplinary action lobole labi janai disha. Holohon petrol pump purana bazar de chagali tusse laka morning de petrol pump laka staff ra customer ekjon ge petrol laka price support de chamala ola de assault gurishe goi ase. Incidents to ele Holohon petrol pump purana bazar de around 10 baje insta de hoishe goi ase. Kote customer bra plastic bottle de 1 liter petrol pump kinishe goi ase. Idola price to ele 96.66 tagisho hele bi staff khan bra 100 mangishe goi ase. Tadi argument hua do hoile customer bra petrol pump laka staff ke thapar marishe goi ase. Idu mara karni petrol pump laka staff khan bra idu customer ke assault gurishe goi ase aro daila face te chokambi paishe goi ase. Idu laka mamla opor de East Police Station de FIR file gurishe goi ase aro police khan bra petrol pump laka charjun staff ke hoda hodi kuribo karni bi lui jashe goi ase. Idu laka main accused kando hoile polai jeshe kwa la bi janai disha. Indecent Busti Dimapur de Tuesday laka puchur de SBI ATM de chor gurubole kosis kurishe kwa ase. Report laka hisab de incident do hoile Tuesday laka puchur 2 AM de hoishe kwa ase. Hoile bi idu laka khobor do hoile 8 AM de hi jane hole parishe kwa ase. Kote service provider bra authority ke inform gora bichi de hi janishe kwa ase. Anjan manu ekta bra ATM bitor de khusi gena CCTV camera ke black color ba spray mari dishe goi ase aro wire khan bi kati dishe goi ase. Hoile bi tu incident hoa biche de ATM machine do ele iku damage thaka nai goi ase. Transactions can be as usual kurobole parishe goi ase. CCTV camera de dikhya do hoile ekjon manu ba helmet lagai gena ATM board bitor de khusa laga dikhibole pare ase. Police kan bra idu laga opor de suspect ke thuribo karne takan trace kuri ase kwa bi janai dishe. Dimapur Police khan ba press release issue kura ke janai de ase ke ami khan laga Nagaland state de foreign nationals khan aha do hoile protected area permit na thaki gana continue aha laga dikhi ase kwa ase edu do hoile regulation laga hisab te violation ase kwa ase. Police Canberra go ase ke foreigner protected area order 1958 de relaxation kran guri thakia do hoile Ministry of Home Affairs Canberra 17 December 2024 de Nagaland state laga border area de security concern thakia karne ami khan laga state pra idu do hoile withdraw guri lushi go ase. Idu laga hisab te idia do hoile soft foreigners kan chiti Nagaland de ahibo gushe gole to protected area permit to hoile lagi go ase. Protected area permit to hoile Ministry of Home Affairs All Indian Mission Abroad FRRO Home Commissioner Government of Nagaland Resident Commissioner Government of Nagaland New Delhi aro Secretary Tourism Government of Nagaland tagan laga hat pra pai jabo go ase. Press release de arobi janai de ase ke Afghanistan China Pakistan aro foreign nationals kan chiti ami khan laga country de origin ase gushe gole to ami khan laga state de naha ake de Ministry of Home Affairs taka approval lagi go ase. Aro chiti Myanmar laga manu khan ase chiti Nagaland de ahibole ase gushe gole to protected area permit karni do ele Ministry of Home Affairs laga
approval do hoile lagi go ase so foreigners kan chidi Nagaland de naha ake de 24 hours pra hi foreigner registration officers kan loko de takhan nije ba register kuri bole laga janai disha Idu laga mamla opor de General Public Organization, Government Department, Travel Agents aro Hotel Guest House kan khuli thakya khan ke janai dia ase ke chidi foreigners kan Nagaland state de ahi ase gole to protected area permit laga requirement opor de strictly bra compliance kuribole laga janai disha aro janai dia ase ki foreigner nationals kan ke travel arrangement nokura ke de nohile tai khan ke Puibole chaka nidia ake de protected area permit toile verify kuribole laka janai dishe. Idu laka opor de police kambra stakeholders kange cooperation dibole laka janai dishe. Nagaland Excise Department Canberra court laga order hisab de Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 laga alag section de 2.4 crore laga drugs kan seize kuri thakya do hele chuagali to state de Excise Directorate Complex Dimapur de cholai dishe koi ase drugs chulai dia humoi de Drugs Disposal Committee aro department laga senior officers can be present dagishe koina janai dishe July dia drugs kan thurado hoile Dimapur thakya laga district excise aro narcotic cell kambra thurishe koi ase report laga hisab de drugs July dia de 483 khasi dawai laga bottle thagishe aro 1175 gram laga heroin thagishe aro 243 tablet aro capsule thagishe koi ase report laga hisab de drugs July dia doile Nagaland Pollution Control Board laga environment aro safety guidelines kan sob follow kuri kana cholai dishe koi kana bi janai dishe idoi noi kana narcotic cell personals kanbra 19 February de TDSC Stadium Dimapur de petrol pump laga osor de 12.5 lakhs laga 250 gram laga brown sugar bi seize kuri she koi ase aro ekjon accused manu ke drugs toile trafficking kuri thakya karni arrest kuri she koi na janai dishe accused manu doile itia judicial custody de ase aro investigation kuri ase wala bi janai di ase Dimapur Police Canberra press media ke khobor dia laka hisab te 19 January ba luigena 6 February laka macho te Mount View Colony Purana Bazar de 37 lakhs paisa chor guri lua laka mamla opor de Dimapur Police Canberra investigation guri gena idu laka case te involve guri thakya laka prime accused ke arrest guri she goi ase Dimapur Police Canberra tai laka hat pra 5 lakhs paisa bi seize kuribole barishe koi ase accused manu do hoile itia custody de ase ko ase aro tai laga khilaf de criminal case register kuri gana investigation doile chai ase ko ase accused manu laga naam doile Sanju Dang Z Ketan 20 years ase ko ase Police Canberra dusra saman tai laga hat pra seize kura kan doile moi screen ge dikhai di ase Union Cabinet Minister Canberra Joagali Tuesday de Kerala State laga naam putli kuribo karne proposal dia doile approve kuri she koi ase Union Cabinet Canberra approval kura bichite India President Draupadi Murmu bra Kerala Assembly de Indian Constitution laga Article 3 laga hisab de naam change kuribo karne bill doile refer kuribo Kerala Assembly bra idu laga opor de jawab dia bichite Union Government Canberra further actions lobo karne India President ge Kerala laga naam change kuribo karne Parliament de introduce kuribo karne recommendation do hele kuribo janai dia se ke June 24 2024 de Kerala Assembly de Kerala State laga naam putli kuribo karne resolution ekta pass kurishe Kerala State toile itia Keralam de change kuribole laga ase goi ase ajela khobor man de khatam kuri di ase chidi kumba manu nutun thakile morom bar subscribe kuri dibi like aro share bi kuri dibi gona janai di ase thank you